Yeah, Jane Mugo, I'm the CEO of trainees, Security and Private Investigators Limited, operating in Kenya for the last 10 years. You find that in our country, everywhere in the world, there's a lot of security that has been going on, and with that, we need to prepare our Kenyans, people who are not in the security force, people who are not in the security agent, and how can you protect yourself? In case you are driving, something happens to you, how can you use the car you have to protect yourself? And that is why I thought, because I've been having a lot of demand from Kenyans asking me to give them protection, but I don't have people who are skilled. I thought, as a CEO of a company that is one of the best leading in the country, we need to have people who are skilled, and that is why we have the graduation ceremony today. Why is it important? It is very important, bearing in mind that our security agents in the country are a bit trained. We cannot afford to have all the policemen in our country going to guard people in their houses, going to guard people in their premises. So I decided as a Kenyan that we need to have people to get to know how can they protect themselves and how can they also help their loved ones in case of any calamity. Maybe on load, maybe in church, wherever the people get to psychologically, physically get to be aware about security as a person. Specifically, my purpose and my thought for this country is a very good thought, whereby I would like all the other Kenyans that we have to get to know how can they protect themselves in case of anything. People get to train. Let's not have people who are walking on the street of Nairobi and they look like, in case of any attack, they behave like gongoons. People who are attacked by people, they need to know how can they disarm people who are armed. And the 15 people we have graduates today, I am very sure they want to go and teach others. At the same time, most of the Kenyans going to be aware about security incidents, whatever happens. Katika Kiswahili badam, je, mpango ni wa Nairobi? Nashabaza kwingine mpaka Tanzania, Take, tuko na Msudanisi hapa, tuko na mtu kutoka Uturuki ambao wamekuja kusoma, lakini kwanza tumeanzia na nchi yetu Kenya. Kwa mtazamo wangu nimeona wanaume ni wengi kushinda wanawake. Je, una mpango gani kuongeza wanawake katika mpango? Wanawake nimeona hata kwa ile training ambayo wamefanya, wao ndio wamefanya vyema kuliko wanaume. Kwa hivyo ningeambia wanawake wengi, maana kuna watoto wa shule ambao wanakuwa wamegojewa na magaidi kwa barabara, hata hao wakuja tuendelee na ndio wajifunze hii maneno ya kuji protect. Changamoto? Yeah. Changamoto ya challenges. It's like lazima watu wakuwe na heshima, lazima watu wakuwe na nidhamu, lazima watu wakuwe wamejitolea, na lazima ikuwe ni kitu unapenda kwa roho yako, si kitu ambayo utaifanya juu umesikia kuna watu wanatoka nje ya nchi wamekuja kusomesha. Lazima wewe mwenyewe ukuwe umejipenda kama binafsi, na lazima ukuwe umependa nchi yako, familia yako ambao mnafanya kazi nayo. Sababu kitu kitendeka, haitaangalia mkora akikuja ama mwizi akikuja nyumbani kwako, hataangalia wewe ni nani, anakuja kwa nyumba za watu wote. Kama kampuni ya kupeana usalama, je, unaona uko tofauti gani na zile kampuni zingine zinapeana huduma? Ile kitu inafanya nisikie niko na furaha sana, niko na tofauti na kampuni zingine, maana tuko na kampuni ambazo ziko na wafuanzi wengi sana, lakini hawajakuwa na ile masomo ambayo traimo na watu wa South Africa ambaye tumesoma. Tuko tofauti juu watu wangu tayari wako na ujuzi wa ku deal na watu wetu wanaweza maybe attack. Thank you very much. You're welcome.